Okay, for P3 exam, find IE, VE, VV, VC, and overall voltage gain. VO over VI assuming IC is equal to IE. Akong gisolve una ang DC equivalent of the circuit. Akong step, sa akong first step, ako siyang gigamitan og Thevenin's theorem og Kirchhoff's voltage law to the base emitter circuit. First, RTH equals to R1 times R2 over R1 plus R2. Substitute na ako ilang value which is given na. So, 47 kilo ohms times 10 kilo ohms over 47 kilo ohms plus 10 kilo ohms. I-calculate na ako, tapos ang iyang total is 8.25 kilo ohms. Kanang gibuhat, gi-solve na ko ang VTH which is kaniyang formula. So VTH is equal to R2 over R1 plus R2 times VCC. Substitute the value 10 kilo ohms over 47 kilo ohms plus 10 kilo ohms times 10 volts equals 1.75 volts. So, naman ko yung value nila, pwede na ako i-solve si IE, which is ang iyang formula para makuha si IE is VTH minus VBE over RE plus RTH over BDC. Substitute value 1.75 volts minus 0.7 volts over 940 ohms plus 55 ohms equals, i-calculate na ako, ang nigawas 1.06 milliamps. So, ang ako ang IC is equal to IE is equal to 1.06 milliamps. Solve na ko si VE. VE is equal to IE times R1, RE1 plus RE2. Substitute the value which is nanakoy value ni 1.06 which na rin ako nakuha. So 1.06 milliamps times 940 ohms equals 1 volts. Solve na ko si VB kani nga formula. VE plus 0.7 volts is equal to 1V plus 1 volts plus 0.7 volts is equal to, giplasan ako sila giad ang result, 1.7 volts. Solve na ko si VC which is gigamitan ako ng formula. VC is equal to VCC minus RC times RC is equal to 10V minus 1.06 milliamps times 4.7 kilo ohms. The total value is 5.02 volts. Karon solve na ako si AC. AC equivalent of the circuit. First, calculate the RE. RE is equal to 25 megavolts over IE is equal to 25 megavolts over 1.06 milliamps which is kanisi 1.06 milliamps. Nakuha na ko siya diri. So gi-substitute na ko iyang value. The total is 23.6 ohms. Second step, determine the attenuation in the base circuit. Rin TOT is equal to R1, R2, and Rin base. Substitute na ko ang ilang mga value which is 175 times 494 ohms is equal to 86.5 kilo ohms. Therefore, Rn TOT is equal to 47 kilo ohms, 10 kilo ohms, and 86.5 kilo ohms. Gi-calculate na ako sila which is kanina ng result 7.53 kilo ohms.
attenuation. So nako pagkuha sa attenuation, gamitan nako siya og formula nga RS plus Rn TOT over Rn TOT equals, substitute the value, 600 ohms plus 7.53 kilo ohms over 7.53 kilo ohms is total of 1.08. So continuation kay dili maigo ang papel, taas kayo. Next, know the AC collector resistance RC. So RC, unsaon ko siya pagkuha, gamitan nako siya og formula nga RC/RL over RC plus RL. Na naman ko yung value nila, so igo lang nako sila gi-substitute. 4.7 kilo ohms times 47 kilo ohms over 4.7 kilo ohms plus 47 kilo ohms is equal to 4.27 kilo ohms. Next step, voltage gain from base to collector is AV is equal to RC over RE1. So equals 4.27 kilo ohms, which is dali nako siya nakuha, substitute na ako, over RE1, which is ako lang siyang git-times sa akong git-times mao nimo siyang for murag imo siyang i-convert para mahimo na lang siyang i-convert na ko siya para mahimo na lang siyang ohms. So 470 ohms is equal to 9.09. AV is equal to VO over VS times AV equals, substitute, 0.93 times 9.09, which is dali na nakuha, equals 8.45. The RMS voltage at the collector is VC equals AV times VS equal to 8.45 times 10 megavolts is equal to 84.5 megavolts. Now, gi-calculate na nako sila para makuha na ako ang max voltage. So max voltage VC is equal to VC plus 1.414 VC is equal to 5.02 volts plus 84.5 megavolts times 1.414 is equal to 500.14 volts. Sa akong kuha na sa ang minimum niya, which is gi-minus lang nako siya. Kanda rin man kay positive, plus naman siya diri. So ang minimum negative siya. So VC minus 1.414 VC equals 5.02 volts minus 84.5 megavolts times 1.414 is equal to 4.90 volts. So ang akong V out is equal to the AC component of the collector voltage, which is V out is equal to 84.5 megavolts times 1.414 is equal to 119 megavolts. So ang ihading output is kini. Total collector voltage atong VC kay 5.42, tapos kani siyang 4.90 o 5.14, which is dali na to siya nakuha kani iyahang maximum og minimum voltage, tapos ato din siyang gi-graph, tapos ato din siyang butang broken line. So tapos kaning isa, which is katong ato ang kuan AC component of the collector voltage, which is 119 megavolts. So same lang yapon siya, 0 positive 119 megavolts, ang ubos kay negative 119. So ako na sa siyang gi-drop para makuha na ko yung output AC voltage. So kani siya nga graph is V out, tapos kani siyang gamay is mo ni siya ang iyang VS. So mao lang nga, God bless.